this lady has been on live, kukuja live akisema there's a time she said alikuwa anajua penye brother yake yuko. I remember I'm getting those recordings, so now I'm piling them up and I'm trying to now invest on this phone. Ilikuwa na shida kidogo, but it's getting sorted today. So it's backup papa zote. So there's a time she had tracked the brother, I think before his issues arose toke sijure kupotea. And you've also been on record threatening your brother. That's before all these stories. So now I'm even wondering, how are we now getting involved in all these things? Or because we've called you out? Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Kitu imefanyika vibaya. That's one of the ways of kutanish jina watu na kuharibu reputation ya watu. I don't know, this lady just decides lies, alafu akuja seme hizi vitu, but history of death involving people's name, it's so heavy. You see, it's really so heavy. But, and I quoted her saying that the police are suspecting that I'm part of those people who are like persons of interest wa kupotea ya bradhake. And I'm like, okay, I know how the police works. Mbona mapolisi hata wajanipigia simu ama namba ya because my number has been in public in this platform for some time. So it's very easy for maybe Kapunye to have my number and give those police people, those watu wenye wana investigate your story namba yangu wanipigie. If they don't have my number, I can be approached. Unatakikana enda police station fulani and probably go listen to what they say. If I'm needed to record a statement, I can equally do the same. But it is very dangerous. I don't know why most of these people think that kama wako ngambo they can just ride on us, wanaweza kutukojolea. You know, being outside Kenya does not mean that you have power, like you have a role of power and you can just step on people and you can just do whatever you want to people. You can just mention people anyhowly. You know, that it is so wrong. You see, respect is very paramount. The lady trolled me na mtoto wangu, we're using lies, you know. Even I went even corrected whatever she was saying, it's not true. She still went ahead and done that. So she has been called out for things that are true, because I really don't know what this lady thinks. Sijui anafikiria yeye ni nani, you see. But anyway, like I said yesterday, nikikuwa live, there will be a time that utakuja hapa Kenya na ile time ukakuja Kenya, people will be having legal suits against you. So many people will be having legal suits against you. So don't just think that being outside Kenya, we kukwa ngambo huko, that uko na immunity and your power to do whatever you want to people. You see, story Roy has been out in the public. The family ishatokezea ikasema Roy amepotea. Mtu yote mwenye ako na information ya kutafuta Roy asaidie familia, unaona. And I think many people have done the best they can, and I think many people in this platform are praying that everything goes well. But me at I'm even confused. This lady on the other side has a lot of information kuliko familia Roy yenye huko Kenya, and I'm like, you see, hata yeye mwenyewe, the things that you're doing is even messing up with your family from this side. I hope ungekuwa wise enough
not to be uttering some words, because most of the words that you've been using ever since this story happened are very dangerous. They're very dangerous. Like, you've been uttering reckless statements and all that. But I really want to understand who are these police that you're working with? Who are these police that are so powerful when you wanna kutrakia mtu sijui ako wapi. Alafu unajua we pia kitu unafanya, if it is true unasaidia kutrack huyu ndugu yako, you know you are not supposed to come, ufai kukuja kusema sijui alikuwa hapa, and the police should not even be revealing that information to you if they are doing an investigation after brother yako. It's supposed to be private, because probably maybe ako mali fulani, atakuja kusikia kwa social media that watu wanajua niko mali fulani, atatoka alafu ata relocate to another location. So yes, mtu yote mumesema mtu yote mwenye ako na information penye brother yako yuko, asaidie familia kupatikana and all that, but to an extent whereby now you're coming out to mention people's name that let us pray apatikane. I heard there's a video. You've even made me now to invest on another phone, because I want to teach you how things are done, how evidence are gathered. And Diana, you're so reckless. You're leaving a lot of evidence that can be used against you in court. I don't know, you are so careless. You're really, really so careless. Really, I don't know who are your friends. I don't know if you have friends who can advise you. Kuna statements una make that are so, these things can be used against you. And if you're in Kenya right now, ungekuwa ndani, sikudanganyi. If Diana was in Kenya right now, wewe ungekuwa ndani. Wewe leo ungekuwa ndani, hata tungekuwa tushaanza kesi na wewe. Maybe probably you'll have been outside kwa cash bail, but tungekuwa kotini. Let me see. I'm even asking myself, why is it that I didn't is video alisema ni za lini? I don't know, because I was shocked when I had Boxcan akiplay hizo vitu jana, nikashanga, was it the same day? Did she make these statements yesterday? Let me check comment section. Did she make these statements yesterday, Ama? Because I was wondering, Zalini. Can someone answer me? Because I only had Boscan playing that kwa live yake jana. So, did she make these statements yesterday? Oh, yesterday. Oh, it was seatbelt. Okay. Oh, nimesahau by the way. Sorry. Thank you so much, Nani. Josie. Yeah, ningeangushwa. So, she made these statements yesterday. Okay, sawa. Thanks Josie kunikumbusha hiyo story ya seatbelt, sikuwa nimejua. Yeah, I don't, let us be very reasonable here. The reason why so many people, and I don't know why this lady thinks that I'm so interested in her, like niko na chuki na yeye. Me sijui what will I gain kukuwa na chuki na yeye? This is someone I don't know. Huyu ni mtu mwenye ni wazimu. Sasa hata time na kuwa na chuki na yeye natoa wapi? This lady has been on live, kukuja live akisema there's a time she said alikuwa anajua penye brother yake yuko. I remember I'm getting those recordings, so now I'm piling them up, and I'm trying to now invest on this phone. Ilikuwa na shida kidogo, but it's getting sorted today. So it's backup papa zote. So there's a time she had tracked the brother, I think before his issues aroizitoke sijure kupotea. Also been on record threatening your brother. That's before all these stories. So now I'm even wondering, how are we now getting involved in all these things? Or because we've called you out? So how am I, even me personally, how am I getting involved? Because me mefika to an extent whereby even I'm not even worried for my safety, because I said yesterday, if you have an issue with me, use the right channel to get me, because me, I cannot hide. Use the right channel to get me, but I hope that, and I said yesterday, I'm probably been paid to look for me.
or maybe that's the plan that you people had. I've used the word maybe. I'm very careful with my statements. I've used the word maybe. So I hope that thing is not there. So if you have an issue with me, to me at the right channel to nakwanga na kesi. You see, cases are there. We'll have a field day in court, tutaenda tutasemezana, kila mtu atakuwa na idea yake nini na nini. Umekuwa na hasira for no reason and you wanna use the little money that you have to physically hurt someone. It doesn't. Okay, unaweza succeed. Kwangu I can promise you like 100% you cannot succeed. Kwa mtu mwingine maybe unaweza succeed, because kwangu huwezi succeed, but maybe kwa mtu mwingine unaweza succeed. But even if you succeed, itakusaidia na nini? Hizo ni laana tu utakomachia familia yako, hizo ni laana utakomachia kizazi yako and all that. But the most important thing why I'm here is to send this message. I have got nothing. I've got nothing. I've got absolutely nothing to do with the brother's disappearance. Why should I? You see, why should I in the first place? When this story even came out, I think your time nilikuwa kwa live ya this lady. Your time nilikuwa kwa live ya Gigi Dola. And I think we were talking about some stories kwa Gigi Dola, and then people commented down there that Roy amepotea. Roy hata mimi ndo maybe hizi ni vitu za jaba and stuff like that. And then someone said hata nani hata Nelly yuko kwa nani, Nelly yuko kwa platform ya Uka. So when I went there nikasema, oh no, this is serious. So you see now his story, it was very easy to connect, like okay, Roy amepotea, okay, who was threatening her previous, who was threatening him previously? You see, even anybody doing an investigation. Na sasa hata mimi nataka kuuliza hata Diana, like honestly, kwani wewe you are that powerful, you are that powerful like I don't know, you're that powerful to an extent the police cannot even question you based on the statements you made in this platform. Ama wewe ndio maandika ama polisi, I don't know, maybe you're the police boss in Kenya incognito na tujui. How powerful are you to an extent the police cannot even question you? Nani, acha kunitumia nini? How powerful are you to an extent that the police cannot even question you based on the reckless statements you made in this platform? And you are threatening your brother. You are even tracking her. You are even tracking him. Na ulikuwa unakuja kwa hii platform to say the same. So umetoka tu from nowhere. Oh, Jacqueline Ombewa is the first interest of this case. Sijui nini. Oh, Don pia yuko hapo. Oh, sijui nani. Umeita watu wengine wezi. Oh, sijui ni nini. Unaendanga tu unalala. I don't know ni sijui ni ndoto unaendanga unalala unaota. Oh, ule Don ni con, ule Don ni mwizi. Oh, ule Don sijui anakombanga chai kwa jirani. Oh, ule Don ameua Roy. Oh, ule sijui. Honestly speaking, even if those are the feelings you have, sometimes threaten your brother, maybe kwa hii platform, I must like say, why was I making those statements? You see, the police will have a right to summon me. The police will have a right to ask me questions. They will have a right to make me record a statement, based on the words that I used, maybe na zimekuja zimepatikana. And I'm even asking myself, I'm a police wa Kenya, these police who are giving you this limelight every time wanakutrakia watu, are they not lame enough? Like, hawajui wewe ulikuwa na threaten ndugu yako, hawajakuuliza hata maswali. You are so, I think the other family of yours are being so soft on you. Maybe they're overwhelmed juu wanatafuta Roy. Maybe wako overwhelmed juu wanatafuta Roy, but you are lucky. I think they're being so soft on you. Ungekuwa family member yangu, hata kama uko ngambo,
hizo ma legal suits yenye ungepata unacheza wewe. I don't know what makes you think that you have the power to just ride on people. You have the power. No, like what the hell does Diana think he is? Niye mwenyewe tu kwa hii dunia ndako na right ya kutusi mtu na asitusiwe. It's only her that has the right to insult people, but she's not supposed to be insulted back. You see, there's a world constitution, there's a worldwide constitution that is written. When Diana Ross trolls you, don't troll her back. If you troll her back, that's a criminal offense. If Diana Ross abuses you, don't abuse her back. If you abuse her back, that's a criminal offense. That's the world constitution. Kuna sheria ya dunia that inasema Diana Ross ni mtu mwenye haizi patikana, all her information are sealed. Diana Ross is that person, all her information are just sealed. She cannot be found, you see. It is there's a constitution, there's a worldwide constitution that says Diana Ross rules the world and she knows everything. So when you troll people and abuse people, you're not supposed to be abused back. We usicheze na mimi. Usicheze na mimi. And I'm promising you, because you've said you're coming to Kenya, and I think in your mind you're not stupid to come to Kenya. Meet the moment unafika Kenya, I'm preparing some legal suits against you. So many there. Sawa. Mimi mwenye umeita masikini, mimi mwenye umeita, let me tell you, you said you cannot take me to court because hata pesa boda siwezi pata. Let me challenge you, take me to court any day, any time. Take me to court any day, any time. How will you know ako Kenya? The moment I do some legal mechanisms zenye nataka kwanza kufanya, the authorities will already know. Time atakwa Kenya, the authorities will know that ako Kenya. And let me tell you, most of you people don't reason. Kuna watu wengine wenyu munasikiza Diana, kuna hizo akili yenyu inafaa itobolewe, kuna skuru zingine inafaa, kuna, let me tell you, who issues a warrant of arrest? Who issues, can someone answer me there? Who issues a warrant of arrest? Kuri ndio nini? Who issues a warrant of the court? It is the court that issues a warrant of arrest. So, umejua, let's just all reason here. Unajua hii kitu imekuja kwa limelight and it has been used to troll most of us, because if she had an issue na huyu ndugu yake angefanya privately. She brought it in this platform. This is a public platform. She told people what she wants to do. She told people already kuna kesi kotini. People listened to her and she has a big platform. Whenever she comes live, I think kuna watu over 1,000 wanakuanga kwa live yake. So already she brought this issue in the public. Unless akuja to accuse, mumejuaje story na mimi sikusema. Diana says everything that she does, Diana says. So she brought. Apparently tutakipata. No, that lady is just delusional, and there's something I've dedicated today to do something. So alikuwa shaleta hii kitu kwa public, unaelewa? So let me tell you this, I told you people, listen guys, let's just be reasonable. Sisi tujaenda shule. Yes, amesema sisi tujaenda shule. I agree. Most of us are class 2 dropouts at least. Nata yo kama tumili drop class 2, but kuna knowledge kidogo. You see, you don't even need to involve DCI. Where? Kabla kesi ende kotini, DCI lazima watakuwa wamefanya investigation ya kutosha. Unaona hata hizi simu zinachukuliwanga zinapelekwa for nini, forensic, wanasemanga forensic investigation. Hizi simu, and you also have to record a statement. Both the accused na ule mwenye ameshtaki, ule mtu mwenye ameshtaki kesi wanga nitwanga
aje? Sisi watu wenye tulinyera shule tujua wanaitwanga aje? Who can tell me mwenye the accused, mtu mwenye ameshtakiwa, ule mtu mwenye ameshtaki the accused wanaitwa aje? Like what's the better English to use? Most of us are class 2 dropouts, so we don't know that. So both of them must record statements, unaelewa? And then kesi kama inaenda kotini, okay, let's say plaintiff, now you've mentioned it the court way. Now the plaintiff and the defendant, tulikuwa tuna mention hizi zingine za the street word, but it's okay, I get it, the plaintiff and the defendant. So lazima polisi wafanye investigation yao, wakishapata that there's sufficient reasons to take the matter to court, watapeleka hiyo matter kotini. Roy ataenda, atasomiwa mashtaka yake. I think wanga inaitwa mention, the first appearance in court. I think wanga ni mention or something, the first appearance in court. Watamention mashtaka yake, utasomewa mashtaka na prosecutors, then you are asked like unakubali ama ukubali, ukisema I mean like not guilty, vitu kama hizo, maybe unapatiwa bond or maybe date ingine inaruliwa ya bond and stuff like that. So there's nothing like that happened, because you cannot tell us that you arrested your brother almost a month ago, but your brother hasn't even gone to court. An accused person, let me tell you something. Sisi ni wajinga, wacha niwaambie ujinga yetu inasema. An accused person, and I'm repeating again, any lawyer here will agree with me. An accused person cannot go to the IO. The IO is the investigating officer. An accused person cannot go to the IO to probably increase the limit of the bail, like your days a bail. Let's say for example, mimi Kapunya amenishika. When is today? Today is Thursday. Maybe Kapunya amenishika leo and I'm supposed to go to court tomorrow. So alafu mimi naenda kuplead na IO. See, maybe nimetoka, because everybody has a right to cash bail and all that. Every offense is bailable. So including robbery, hata murder pia. So ati mimi naenda kwa sababu nimeshikwa leo na naenda kuambia na nishatoka na cash bill and I'm supposed to appear in court tomorrow, ati naenda kuongea na IO, unajua nini, hii cash bill yangu peleka ati kwa hata next month. It is not possible. That can even put that IO in trouble. That can cost him his or her job. Cases whereby hizi cash bill wanga wanasongeza juu ni kama the IO bado hajapata sufficient evidence to take the matter to court. So they always probably take some more time. Maybe if I'm supposed to go to court tomorrow, but they still don't have evidence yenye wanaweza peleka kotini, they will call me, kuna hiyo note wanaandikanga, because ukipatwa cash bill there's a form wanaandikanga, so they will increase, okay, to appear in court maybe after 2 weeks or maybe on the 3rd of December. So they're using that time to probably get the information that they want. Now as popati information watakupeleka kotini, there's nothing they will use kukupeleka kotini. So guys, Kapunya akikujanga kuambia most of the things. Listen, me, I've understood this lady so much to an extent, because me alimblockingi, kuna sudo natumianga kumsikiza when she goes live when I get that time. Because I was concentrating more. I've been concentrating more nowadays on her body language when she talks, because I've had enough with her statements. Kitu meniudhi tu ni venye amesema sijui, God forbid the brother is dead, I'm a person of interest in it. That thing has really pissed me off. So mimi nilichoka na words zake. So nowadays I look at her body language. And because nimi nilicha conclude the lady is sick. Another thing, kuna a civil case. If she is having a civil case against the brother, police do not involve themselves in matter kumeenda shule ndio elewe vitu zingine. When someone is having a civil case against you, the police are not supposed to be involved. Because kuna civil cases mtu atenda siju police station aunge polisi na polisi wakuja kushika just kuintimidate, ama maybe unaweza in some cases watu wanabadilishiwa hata kesi, unaona. So if she was having a civil case against the brother, her lawyer
or maybe her advocate is supposed to deposit that case, that file in court. Launch hiyo nini kotini, alafu koti, because nowadays the judiciary system in Kenya, because there's a case that I had, I think sometime, is it last year but one, because that was civil case. So I was informed via text message. Judiciary Kenya ilintumia your notification of a message like there's a case that have been filed against you, appear in court on such a date. Unaelewa? So ndugu yake angepata message from Judiciary Kenya that kuna kesi kotini, inafaa pia kotini on such a date. In cases whereby, in civil cases usipapia, kuna the first time usipapia, maybe at the second time do sasa maybe warrant of arrest inaweza tolewa utafutwe. Unaelewa? So kuna vitu zingine hata mkisema inafaa mnafikiri, you know, mnakuja mnadanganywa, mna clap, you know, mwenye mtaambiwa hata tunakuwa bombed kesho na mnaamini. Yes, mambo. Hi darling. Hey, how are you? I'm fine, thank you. Nimechukua tu time kidogo nitoke nje niongee. It's great time. Talk to me. Yeah. Don, do you remember that time I hosted D on my platform and was asking her this situation between her and the siblings? At some point I asked her if she understands the conditions back at home in those prisons, and if she realizes that if her brother went into prison, he might die because of, you know, his health condition. Yeah, I did ask her. Do you know what she answered me? She said Roy can go ahead and die, that she didn't care. Mi nikasema hivi, what? That was my answer. What? And I was shocked. So here we go. Ye mwenyewe nilimuuliza brother yako akikufa huko kwa sababu conditions za huko prison za Kenya si kazi za huko majuu. And she replied, she didn't care. He can go ahead and die. He won't be the first one to die. Aya, second, alisema nini? You remember that time yenye alikuwa anaongea about nini kupiga kinemba yake kwa giza? Akisema cursing people. Cursing people, akisema watoto wamerupreti wakufe, bwana amerupreti akufe. Juzi alisema Cindy akufe, akasema sijui bwana ya nani anakufa. You know, and she cannot actually rebuke her behavior. Haizi sema I was wrong that I said this on M's platform. Anasema mi namfuata kwa sababu ya mdomo yake. Alisema the brother can go ahead and die in prison. She never cared, that she didn't care. But now saizi anajifanya kuja kilia she's emotionally blackmailing me. Ananiuliza ati, how do you feel if some people are discussing you that you are actually involved in kidnapping your own brother? Kidnapping is nothing. Wishing your brother death is something, and you did it on my platform. You said he can go ahead and die in prison, that you never cared. Sasa anaruka kwa platform hii akiongea mambo za huyo brother yake. Anaruka kwa platform nyingine anaongea stories za brother yake. Alafu anaambia this is why ati usipande kwa platform kudiscuss nini anything to do with Roy. Whom does she think she is? Alafu anakapa she's the one with the right to discuss your story. No one else has the right. Yeah. Alafu anathreaten watu ati discuss. You don't discuss this. You don't. I'm warning you. And go warn yourself. If you are not actually, you know, poking your nozzle in other people's affairs, huku kwa TikTok, kila mahali ndio huyo amepanda. Kila mahali kitu ya kimusu. Mimi siku moja nilimuuliza kwa Paulina, why do you actually do this? Sasa inakuhusu nini wewe? Alijibuaje? Inanihusu kama one of TikToker. Akasema I'm here because I'm a TikToker. Well, we are here because we are also TikTokers. We are gonna poke in your affair. That situation tutaiingisha mapua zetu. Na by the way, because she brought it here. She is the one who brought it here. Yes, she did. Yeah. We're gonna do it. To threaten, utasema
sijui amefanya nini, mimi hata tanambu, hata mimi ni muuaji, mimi hata nishaiua inzi, hata my kids wanajua I cannot even kill a fly. Mimi naambu ati mimi ni muuaji, sijui mimi nilifanya vitu zipi tukiwa na Lady J na wewe sijui na kina nani. This woman is psychotic, like super psychotic. Hizi mdomo yake, hii mdomo wake na kuingilianga mambo za kila mtu, mambo za Chira ni yeye, mambo za nani ni yeye, anaingilia alafu anafikira yake she's special. You're not special, you're just a TikToker. Na by the way, you've got no influence on this platform. Nelly ndio akona influence, we are only supporting Nelly. Kama ingekuwa ni wewe na brother yako nyinyi wawili na Nelly hayuko, ungeniona hapo, singekaribia. I don't care about you, I'll never care about you now, even in the future or afterlife. I'll never care about you. It's only haelewi. People love Nelly, and that's why we are actually we are only supporting Nelly. It's not you. Me, I'm not unaona nikiuliza mambo za huyu the brother, it's not because of you. You, I mean, meaning her, Chucky, the evil doll. I'm talking about Nelly. We are here because of Nelly. We are supporting Nelly. We want Nelly's brother to be back. Ingekuwa ni wewe na watu wa kwenyu huko sijui umetoka wapi, ungeniona ninge shut up, ninge block kabisa, singeongea anything. I've got nothing to do with you. You are a horrible piece of work. Horrible. Very horrible. Very horrible. Evil piece of work. Alafu anafikira we care about her. We don't care. Mi utani blackmail na machuzi zako. I try to pacify you. Unajua mwanamke niko na mweka mnyonyi kwa mdomo. Anafanya vitu vibaya kwa TikTok. Me, I laugh. Na mwambia utaenda miguu and I laugh about it. It's over. Kapish. Imebaki hapa penye imebakia. Imeisha hivyo. I'll never care about you. I don't care what you do. For all the case that hata nikikupatia ukifanywa nini inaitangwaje mob justice, I'll just step on you and spit on your face because you are a horrible piece of work. Matuzi yenye umetusi watu kwa TikTok, matiti zangu, nilikwambia jana kama matiti zangu zinakusumbua sana, piga picha matiti zako pia, pelekea Big Daddy tuone kama hata tapika bile. If matiti zangu zinakusumbua sana kwa kichwa, piga matiti zangu ziko kwa WhatsApp yangu. Matiti mimi sinavanga bikini throughout. Saka zinakuuma, piga picha, patia Big Daddy pia matiti zako tuone kama tatapika. And for that, I'm still gonna support Nelly. I don't care about you. I'm gonna still support Nelly. Akitaka usaidizi, akitaka mchango tutamchangia, akitaka chochote tutamfanyia, but you are not doing it for you, Chucky. And if Nelly comes out that she needs any kind of support, most of us will be there to support. Full swing. We will be there to support. Yeye ajaribu kusema anataka support kwa hiyo platform yake ama platform nani hatapata hatutaenda, hatuendi. TikTokers wenye wanajua ukweli ya huyu mwanamke, hakuna mtu atendapo support yote. Support yenye tutakuwa nayo ni kama Nelly anataka support. Haya, the next thing endelea. I've forgotten about something else. And then she was saying that I'm part of the people who were bullying her. Mimi ni bully huyu mwanamke. Huyu mwanamke aliniamkia tu on Sunday after my birthday, December last year. Akanitusi. I had done nothing to her. Ever since I knew you in your platform tangu nikuja TikTok, you have always been on her side. Yeah. Until she misbehaved. Yeah, so hata kuna time nilikuwa nakuuliza na hizo tabia za Dana like una tolerate, unaona, and your statements were so soft on her, so ulikuwa unambully aje? Yeah, imagine anasema saizi anasema ati mimi I bullied her. Huyu mwanamke alinibully after my birthday. Imagine the next day after my birthday she bullied me, akanitusi. I kept quiet, akakuja apologize. Next time Joyo ameenda kwa platform ya Pesha na andikapo is not your friend. That was the first time nilisema nikamuaddress. And I felt sorry for her. Nikamwambia I'm sorry for calling her a stooge. She's still a stooge. Despite the fact that I apologize about calling her a stooge, she's still the worst stooge.
amebadilika kakwa nini an evil Chucky doll, ile evil yenye inatunga watu visu kwa TikTok. She turned into an evil Chucky doll. Mwanamke mimi nimempembeleza, kumpembeleza, unaona anafanya vitu mbaya, lakini mimi nasema you know what, I think watu wanamsumbuanga 2D. Imagine hata nikatoka kwa TikTok for about 4 days bila liletwa brother yake hapo, na bila liletwa brother yake wakiwa na Nyako na Lady J. I felt so sad for her. Mwanamke anasema mimi na mbuli, na ni mimi amenitusi. Sasa nataka mimi nyamaze, anitusi mimi na nyamaza. Unajua she's full of shit. Anafikiriaje yeye anaweza tusi watu wa nyamaze, waseme D, no you are a good girl. D, mimi nimechoka kuhug watoto kwa shule wenye wanapiga watoto wengine alafu wanaanza kulia. Huyu ni type ya watoto wenye wachokozi, lakini wanataka that hug. I'm not giving you any more hugs, D. I've given you a name, Chucky the evil doll, and I'll never hug you. And my pacifier yenye nilikuwa nimekupatia na eka kwa chona, I'm flashing it. I'm never gonna put it in your mouth anymore, D. Hakuna pacifier inaingia kwa mdomo yako tena kutoka kwa mkono yangu. I'm done with you. You are a bad person, evil, and I'm done with you. And our era of bullying people is coming to an end. Absolutely, 100%. You know, she thinks she's in the States and she has the immunity to do everything because people like there's nothing that can happen to her. People cannot sue her and stuff like that. It's coming to an end. Ati huyu MC anilipe ni mchambe. Mi unajua sinanga matusi, lakini nikiwa na matusi nitatusiana vitu mbaya. I don't do that. I don't need to call her anything. Hayo bange. I don't need to call her anything. I'm just gonna tell her the truth. Mimi ile mnyonyi yake nilitupa kwa choo na nikaflash maji. Akikuja hapa tena nikumpiga makofi na mwambia kwenda ucheze na watoto wengine huko, jifundishe tabia. Obange, hello, how are you? Hello, Don, yes. How are you? I'm fine, Obange. Mbona Diana anasema aliona paka viatu? Unaweza ona viatu na I wanted to say that. Aujui rusura ya ndugu yako unaona viatu vipi? Na amejuaje hizo viatu? Anajuaje hiyo ndio ilikuwa ni viatu ya ndugu yake? If you don't understand, nani Diana, everything she does or says, it's in her head. Unaona wale watu wenye ujitungia story kwa kichwa, wanatengeneza, ukiona ina suit, wanakuja asubuhi, wanaanza kufikiria psychotic. Anapanga kichwa kila kitu kwa kichwa. You see, she keeps making reckless statements and let me assume hakuna mapolisi sijui wanamsaidia kuinvestigate and stuff like that, because if there were police that were helping her to investigate this story, angeulizwa wewe uko ngambo, ulijuaje viatu ya ndugu yako venye nakaa? Ulikuwa unajuaje ndugu yako alivaa viatu type gani? You see, which means probably you've been trailing him. Unaona? You've been knowing each and every details about him each and every single day. Yeye alikuwa anajuaje ndugu yake alivaa viatu aina gani? Wacha hivyo, kama alikuwa na make joke akisema every time penye nani Roy anaenda atakuwa anamulika and that he'll be followed everywhere he goes. She said that. So and there's a time she also confirmed that on that day alikuwa anasema wewe takataka hii hata leo najua ulikuwa wapi. She said it. I have the recording. Yeah. So now ataki kuambiwa sasa diloko unamfollow kama nini stalker, una stalk brother yako kwa social media, na back at home unatuma watu wamwangalie. Wewe hauko unajua one day atapotea na watu wote watakulaumu wewe. We are pointing fingers at you, D. Because of what came out of yes, exactly. Whatever she was saying, we are actually pointing our fingers at you. You're the first suspect. Uachane na vitu za kusema Lady J. Mimi personally I would say Lady J can never hurt a fly. Hiyo ni uongo mtupu. Utaruka uruka ufanye nini? There's one person I believe in, na ni Lady J. Lady J can never do. Mimi I never get associated with evil people apart from you. Mimi hakuna mtu mwenye ananikaribia mwenye ni evil. I can tell an evil person from far. And Lady J is incapable of hurting even a fly.
And right now she anaweza kuchamba akupeleke kwa shimo, lakini Lady J emotion. Sasa Lady J sasa akona nguvu gani ya kuua Roy? Imagine acha jina sisi. Ati anasema Roy alienda Ndhiwa akapeleka Diana pia ameenda huko na mapolisi hawajapata. Yani mama huyu ni muongo. Unajua penye mimi nilianza kutosheka na yeye, kuchoka na yeye when I realized she's a liar. Venye nilirealize kwanza hakugraduate. Na mimi nimetoka kwa class nikaacha watoto for 20 minutes nenda kwa platform yake. 20 minutes kumsikiza kidanganyana ati ana graduate. Alafu siku ile nilijua hata ajui definition ya late bloomer ni nini. Then I was like, what the hell? Alafu ile vile alinijibu ati brother yake akufe kwa prison, she doesn't care. Vile nilimwambia, do you understand the conditions back at home in those prisons? You know, nilimuuliza, you know your brother might die in there. Akaniambia akufe for all she cares. Alafu Don unasikia anasema mwachani familia yangu peke yake. Mtu anajua familia, saa hizi anajua familia, mtu anakupeleka jela. Anasema mambo ya familia. She told us she doesn't have a family. Na saa hizi anasema muache wakina M na wakina nani waachane na familia yake. Anajua familia saa hizi. Yeah, anajua familia. Nikumbuka kuna family, aliniambia she doesn't have a family. I kept telling her, oh, you know this thing about you and your family, you know you should sort it. Anajibu kitu mbaya, namwambia what? The only thing I was answering, I was what? Ani mimi nashtuka nasema tu what? There's someone who is saying psychotic episodes makes people hallucinate and actually believe they are right. That is true. Yeah, very true. That is true. Very, very true. That is what is happening to that lady. Very true, yes. Alafu imagine mwanamke vile kichwa yake ni kibaya mpaka anasema that I'm actually capable of hurting somebody. Like mimi nitafanya brother yake apotee, sio afanyike vitu. You know, she's psychotic. I brought Tamima here live because I shared the live with you, and I was telling people, you know, Emmy is so innocent and Emmy is such a nice person. Nikaita Tamima, can you show us what Emma, like the positive stuff that Emma has done, like how she has impacted the lives of people back here in Kenya? People are surprised. And I even told them, you've called your few friends when you're diaspora, like next month December watu wanaenda to have such a big event in a children's home, unaelewa? Naweza si ati pesa umeenda umeomba mahali, you are just talking to a few friends of yours wenye unajua huyu atanua hii, na watu wana maisha yao inakuwa sawa. Juzi mumepeleka sanitary towels in some school, wasichana wakablesiwa, and I told people alienda kachukua pesa kwa Rosa akasema sijui she has a project ya sanitary towels kubless what and stuff like that. She has never told us if she did it or not. No, she never did it. Uliona hiyo, wewe uliona? Na unajua huyo mama lazima vitu zote zikue kwa media, uliona? Lazima she never came out to say anything. Yeah, and unaona anafungwa live anasema M is a thief. M is a thief. Just because ati nilikuwa na roho ya huruma nikafanya mwizi, lakini sio wewe. I'm just saying, wacha tu endelea kingangana na jina ya M. The last person mwenye ngangana naye ni M. Lakini enda nalo D. Chaki enda nalo na jina la M. Wacha tuone wewe. Wacha tuone. My prayer is that Roy is okay. Mimi nataka Roy akwetu akiwa vile alitoka kwa TikTok arudi hivyo, because kama hata kuja akiwa hivyo akidi you're going down na unaenda chini kwa sababu ya nini? Mdomo yako. And I've been asking myself as from today morning, because tangu nisikie hizo records Boskana kizicheza, I've been asking myself today morning, why is it now that anasema Roy might be dead, and she's mentioning people that in the event Roy patikana amefariki, these people are involved? Why? Yeah, that's a very good question. And she even said, the police said, I have it on record. She even said, I've listened to this. She even said that the police said the first person of interest is Jacqueline Ombewa. So, which is a lie.
Imagine So which mwanamke police are muongo. these? I really want to understand ni mapolisi wa gani hawa. And I'm on it by the way today. Atuambia ni polisi gani hiyo, twende tukachunguze. Police do not even work. Mapolisi wafanyi kazi. If the police in such cases kama wana suspect murder or maybe foul play somewhere, hata kama wewe ndio uliripoti your case, they will not even tell you their findings kabla conclude the investigation, because they are supposed to take all that evidence to court. Watumio ku arrest mtu apeleke kotini, watakuja kukuambia. So Diana is so powerful that even investigations inafanyika anaambiwa. Track huyu nitumie, anatumiwa. Hata hiyo mtu wameenda wakazunguka muongo. DJ, mapolisi wameenda wakazunguka familia yote wakitafuta mwili. What this girl, I don't know if she's right in the head. You lost your scruples. Scruples imeenda. Your scruples, they're gone. She's even demeaning the credibility of our police back in Kenya. Yeah. Police don't work like that. Hey. Mimi mwanamke penye amepeleka nini scruples zake kwa kichwa, sijui alipeleka wapi. But it's coming to an end. A days. I pray Roy is okay na Roy patikani arudi kama yuko sawa. And maybe God works in different ways. Maybe probably ini mpango ya Mungu so that mwanamke anyamazishwe kabisa. Mi nakwambia hivi, it has been like a bit too much. Nitasema a bit, but it's not a bit. For Chucky the evil doll amekuwa too much kwa TikTok, amekuwa too much everywhere. Ani mimi hata ni yeye. Absolutely. Hata kama si mkono wake imefanya. Yeye. Mdomo wake imefanya. We hope so, tunaomba tu Mungu sio hivyo, lakini kama ni hivyo ni yeye. Yeah. Hata ende wapi ni yeye. Sasa hata kifungua live anze kuita kina Boscan, sijui kina nani mpaka na Kanyako, sijui kina nani. It's only hata pige kelele aje, it won't change a thing. Hey, Amam, how are you? Amam, I've been looking for you kidogo. So, let me ask you something. This lady said, kuna siku simu ya Roy ilitrakiwa ikapatikana iko the same place na Nelly. So I'm even asking myself, you see, that's a very concrete information. That's a very solid information. Ama polisi wenye alimwambia, mbona wajaita Nelly waka-interrogate Nelly? Wait for this. She said, sisi wote tuko kwa WhatsApp group. Mimi, wewe, Lady J, Boscan, sijui nani, sisi wote tuko na WhatsApp group na inakuwa nini, sijui imekuwa hacked. Sasa wanasoma hizo messages zetu, mipango zetu zote. Sasa if that's true, tungekuwa wamesha communicate na sisi. Si wanaona namba zetu za simu, watuambie you people. Guys, watu wenye kwa hapa, ni best yangu. But can you imagine hata sina namba ya hadi wa leo sina contact za Imagine, mimi sina hata za Nelly mimi sina. Hata mimi za Nelly sina. I don't even have Nelly's contacts. Sijaongea na Nelly hata kwa simu. Mtu mwenye alinipigia juzi, there's a lady who came kwa live yangu kusema sijui aliona Roy last week on Sunday. So I think there's a lady who called me, ni kazini yao. Ndakaniambia ule lady anasema Diana amempigia. So that's the only family member that has contacted me. Me have not even talked to Nelly. Niko na namba ya Lady J. Lakini mtu azuliza kwa nini niko na namba ya Lady J? Boscan, niko na namba ya Boscan, but that's because we regard each other as family. Mimi Boscan namba yake tulijuana kitambo, hiyo namba yake niko nayo kutoka zamani, hata tukikosana na Boscan bado nilikuwa na namba yake. Peter namba yake nilipatiwa akiwa hospitali. The only reason alikuwa ako admitted ndio akani contact, hapo ndio tuliongea na Peter. Sasa watu wengine wenye namba sijui kuna namba ya nani. I don't. Huyu mama mwanamke haki, kama tumekuwa na hiyo mpango kwa WhatsApp, si atuonyeshe. Last time aliniambia you know what, kwanza hiyo simu yake bila ameshikwa hivyo,
WhatsApp yake imekuwa hacked. Sijui akiwa wamechukua messages. You can never believe what these TikTokers are saying, especially my friends. Anasema ati marafiki zake sijui anasema she lies. There's a way, let me tell you, and then Dana needs to be very careful with her words. There's a way the CID work. Unaona hata sahi you can have a friend mwenye ni CID atakusaidia kutrack mtu. Na mmoja not every CID wana track mtu. There's always a specific phone with a specific person assigned to a certain station. Let's say for example mimi ni CID, siwezi kukutrakia, nitatumia maybe ule mtu mwenye ako na simu ndata track. Unaelewa? That's how probably wanasendanga the friends. But to an extent waende wapate messages zenye probably let's say nimekuwa nikicommunicate na wewe. To an extent wa track messages ama wa hack hizi message, hiyo ni department tofauti na hiyo department wange iko Nairobi. For example, there's a police station here na kuna CIDs hapa, they will send all those information na masimu zetu zote zitachukuliwa zipelekwe Nairobi and watatoa kwa hiyo database. Alikuja akasema sijui NIS paka wako involved. Kuna hiyo record iko ati NIS ni National Intelligence Security back in Kenya, ni kama ma CIA wa Kenya, unaelewa? Ni kama ma FBI wa Kenya. Ati NIS pia wako involved kwa story. And then I typed kwa Boscan jana nikasema kwani Roy is a national security threat to an extent NIS wako involved. Like seriously? NIS, you know what? That's a different department when you are only involved in national security matters. Unaona? Hii kesi ya Roy ni kesi ya CIDs, hata hii ni kidogo sana kwa ma CIDs. And DCI are not allowed to disclose any information, and that's why I've said she's even demeaning the credibility of our police officers back in Kenya. That is so wrong. Hey, the powerful Diana, the CIA boss, the cream de la cream. Kuna mtu anajiita Wekesa baba ya Ochot. Brenda. Wekesa ni baba ya Ochot or something. Diana is the new. Watu wanajitanga tu majina zingine different. Yani Diana is the top dog in the world, maze. Mimi namwangalia tu hivi alafu akisema ati ananiuliza mimi swali ati it's okay if I would feel it's not nice for people to discuss someone that they've kidnapped their own brother. Mimi it's not nice. Anajua unasikiza atakuwa hapa akisikiza. It's not nice for somebody to say it's okay for the brother to go to prison yet they are ill. They are HIV positive. Hata ukiangalia Roy, he's not that healthy, is he? He's not. He's not that healthy. Unajua kama ni mtu unamwona ko healthy kabisa, you can say that. You can just see he's not like very healthy. And when M asks you, how do you feel for him to go into those prisons back at home and the conditions back there are horrible? And then you reply this, I don't care. He can die. Sasa wewe Di hana feelings kabisa, ana huruma. Nikimita Stuja nakasirika. Akona feelings zozote, yetu ni kwenda huko kama Stuja. Hajui chenye anafanya. It's horrible for anyone to actually alter those words from their mouth that si akufe. Sikia mtu anasema ndugu yake akufe. Ndugu yake. Ule mama ana. Sasa huyo brother yako akienda huko kwa hizo prison, si anaweza atakufa kwa sababu hayuko he's not well. Akasema akufe. Ana roho. Ana kabisa. Ule ana huruma. Nataka kutoa hiyo recording, it's not like a month ago. It's within a month. Ninaweza toa hiyo recording kwa nini zangu hapa kwa inaitwaje hizo live zangu. I can get that recording yenye alisema hivyo.
And you know the problem with her, sijui kama anajiulizanga hizi vitu akisema hazitarekodiwa, like haziwezi patikana. I don't know. Does she even realize that recordings are here? Does she even realize that there's some recordings that can be used against her in the court of law, and it can really pull her down? Does she? Or maybe she's that superior, she cannot even be taken to court. People cannot know where she lives. Her informations are sealed, yezi patikana. But then, Don, apparently she might be the secretary wa Mungu. But think about this. How can you pull her down? From where? She's already down. Yeah, right now she's down, by the way. She's already down. Mimi hata nafikiria nikiongelea huyu mama. Mimi nimemwangalia huyu mama, unajua from last year. Unajua ile ya kumwangalia, una study like a study case, unaangalia mtu, unamsoma. The same case with Lady J. Mi Lady J nimemsoma na najua penye naweza mweka. Na huyu Dana najua penye namweka. This woman, Dana, is a piece of work. Some piece of work. She's not right in the head to start with, and then she is psychotic. Zile vitu zote zenye nakujanga hapa naambia tu TikTok, mimi namwangalia hivi nasema anajielewa. Na hawa watu wanaandika true. Yes, Diana, kanyaga. True. I'm like, what the hell? I think there's something, that attention does something to her in the mind. Yeah, attention inapata kuna venye inamu rejuvenate in a way. She loves that attention. And for what? And she will never want anybody who contradicts her. Even in a platform, you go contradict her. She wants everyone to agree with what she says. That's a very dangerous kind of human being. Everyone has to agree with her. But it's a lie. Hiyo ni kama kuambia mtoto mwenye amekimbia, unajua like nini hizi sports, mtoto amekuwa number last, alafu namwambia yes you can do it. Vile watu wanafanyanga huku majuu. Come on, number last. You either got it or not. Hakuna mambo za kudanganya hapa watu. Huyu D Hana, she's a nobody. Like seriously, she's a nobody. Absolutely nobody. And probably, I don't know, if kama kuna mapolisi wanadanganya mama, ama polisi tutakuja kuwajua, and we shall put them on notice. If there are bad policemen who are also working with her to harass people back here home, watakuja kupatikana and they'll be put on notice. It is so wrong, and that's what I've said. She's demeaning the credibility of our police back here in Kenya. We are not letting. She is. Alafu sijui kama amejifanya yeye ndio top CI ni CI ama what boss. Yeah, she orders them around. We are doing this. We've done this. Unajua vile top boss anakujanga anaanza kuexplain ya watu. Yeah, anakuja anajifanya this lady is so like she's hallucinating. Deluded. He's so deluded. She is so deluded. It's unbelievable. We have been doing this now. Anasema hata kuna manhunt ya nani? Kweli kuna criminal ametoka prison akatoroka, sasa kuna manhunt. And she even said, Jana, I heard her saying that there's a warrant of arrest that is out. And I've asked people here, Sijuka ulikuwa, who gives out a warrant of arrest? Mtu mwenye anapeana warrant of arrest ni judge, court ndio inapeananga warrant of arrest. Na sasa wamefika kotini. Na hakuna kesi kokoti, hakuna I've even educated people how things are done. Hakuna kesi in kokotini. Kama kesi kokotini, Diana can only have 2 cases na against the brother, civil na criminal. Kama ni criminal because she involved the police, kama ni criminal maybe ni kesi ya cyberbullying. Back in Kenya, cases of cyberbullying CIDs no go na deal nayo. It's a tall order. Paka simu inachukuliwa na pelekwa kwa watu wa forensic. Unaelewa? Hiyo investigation inachukuanga time. Lazima Diana record statement, lazima Roy record statement, lazima witnesses pia wakue. Unaelewa? Huwa witnesses wake na kina nani?
Roy haja record statement. What is the case number? Unaelewa? Alafu anasema tu wakina Roy walienda kwa plead cash bill yao iko extended. It is against the law for an accused person going to tell an IO that I extend cash bill. Cash bill can only be extended kama IO baada hajapata evidence mzuri ya kupeleka kotini, atakwambia you are supposed to go to court tomorrow but we are extending, utaenda next week because bado kuna kazi tunafanya. It is only the IO ndio kuna right ya kuextend cash bill. Reasons wangu wanachukua time ya maybe wanachukua time ya kufanya investigation. Alisema ati Sister Roy na Roy walienda kuplead na IO kuextend cash bill. What the hell? Unaelewa? Yeah, what the hell? My little Chucky doll. Wewe enda tu na kisu yako ukikimbia TikTok yote ukichoma watu nayo. Lakini vitu zile unasema they're not making any sense. All lies. Yeah, alafu warrant of arrest inakuanga saa zile umekataa kushow up in court. Yeah, kama umekataa kushow up kotini. Sasa kesi gani yenye huyu kijana alikataa kwenda? Kesi gani? The sister has come out every time, na the sister ndo alikuwa anashughulikia Roy. Nila msema nyi watu simumuuliza hata ni kesi gani hiyo iko. No, one thing I like about wenye wana host this watu wenye wana host this lady kwa platform zao. Mbona umuulize hizi vitu? Wameulizaje situpatie case number? Ama situpatie hizi vitu? Utamuuliza na anajua kila kitu. Utamuuliza nini? Anajua kila kitu. Sie ni mjuaji, anajua kila kitu. Lakini watu kama kina JB na Ati si wanaweza muuliza. Unajua hawa ni wale watu najua wezi muogopa. Unajua hizi platforms za kina watu wadogo watakataa kumuuliza, lakini kina mtu kama JB seriously ama Ati sanaweza muuliza, na wewe unasema hizi vitu tupatie case number. Ati alishasema huyu mama ni mwendazimu, ndio maana akutua hapo. Unaona, let me tell you something about Ati. And Ati knows the character of this lady. And Ati will just entertain her to have a field day. That's all. Aya, kuna watu wengine ndio wanamconnect na mapolisi hapa Kenya ili wamkulie pesa. Na watu pia wanapata kati yao. Unaelewa? So the money that Diana gets from people anapatia you wanamconnect. So the money that Diana gets from people enda WhatsApp alafu rudi mic unaelewa? So these people are just entertaining her because one of them knows ata benefit kwake because atamtumia pesa connect na wale mapolisi na pia apate kati yake. Because these people hawa tu wanamhost, unadhani ni wajinga? They're not stupid. Yeah, mimi nilikuwa namwangalia TV akisema vitu za upuzi tu, mimi nasema guy huyu anajisikiza. Unajua most of the people wa diaspora, these ladies wa diaspora, they are very very intelligent. Na akikuja hapo akiongea, unajua mimi bado naongeleshwa kwa WhatsApp na mtu hivi nikiwa live na unajua alikuwa anafanya nini? Wananiuliza, do you understand this is just like lies? Wanajua, they all were like, you listen to this lady and you know she's lying. Na unamuentertain tu hapo hivyo. Unajua anadanganyana. And I'm like, well, I'll have to listen. I'm actually professionally, I'm a teacher, qualified teacher. So I listen to bullshit from morning to evening. Kutoka niingie kwa class mpaka jioni na isikize upuzi. Saa zingine nasema Mungu nisaidie. But I'll still gonna listen to that. Sasa akifikiria mimi nilikuwa kwa tunanyamaza hivi, mimi nilikuwa naangalia tu mtu namsoma nasema guy, and she's believing in what she's saying. Hata hana akili ajuaje. You know what? Huyu pengine ananisikiza tu, si mjinga. Pengine ananisoma tu. And that's what I did with her. Saizi namjua kama hivi book ikifunguka hivi, pam ya mkono yangu hivi. Nikiangalia hivi, ndio akifungua tu hivi live aanze kufungua hivi aanze kuongea, I'm like tu nimejua tu chenye atasema na najua why she's saying it. Mimi nitamwambia hivi, hata useme vitu zipi, ufungue uanze kusema vitu, and ukitry kupin everything on Lady J na Boscan na na whatever. TikTokers si wajinga, wanajua vitu umesema na mdomo wako. They're not stupid. Hakuna mtu ata-accuse Lady J. Hakuna mtu ata-accuse nani Don ama Boscan. Wewe na mdomo yako, probability ya ule mtu atakuwa accused ile deeply ni wewe. Based on the things she has said. Based on the things that she said. Yeah.
And that is what hata nikikuwa kwa uka, I said the same thing. This lady said this and this. Hata that's why I keep asking myself, ama polisi yenye anasema wanatumia, can they even ask her questions? We need to know ama polisi ni akina nani. We also take this evidence to those policemen and women. Like the person you're working for said this and this. Can you also question her? Ai, Kapunya situletee. Mimi yeye anajua amenifika hapa kwa shingo. Mimi I'm done with the emotionally being blackmailed. Mimi sitaki mambo zako nani anaitwa D. Hata mimi nimekuita Chucky the evil doll. The reasons why nimekuita hivyo, you are evil. Mimi saizi hauta blackmail. Yes, I feel sorry for you. Yes, I feel sad for you. But you never listen to me. You never listen to me. Every time nilikwambia D, wachana na hizi mambo. D, wachana na hizi mambo. Wacha kusema hizi vitu. Wacha kupiga nduru. Wacha kurukaruka kwa platform kiingilia vitu zenye hazikuhusu. Ukaniambia you are not my doctor. Nikikwambia D, take a rest. D, take a rest. Please stop this. Unaniambia you're not my doctor. I stopped caring. You told me to stop. I stopped. Sasa hata ukisema ati it's not nice. It is not nice. On the other hand, it's not nice either to say that your brother can die in prison for what you care. She has no empathy. She's not empathetic at all. Yes, Mike, say something. Unmute, ulikuwa na echo. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.